Adı Gil Rosenberg, Mossad ajanı. İsrail, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Amerikan vatandaşı. İsrail ordusunun en önemli askerlerinden biri olarak görev yaptı. 14 madalyası var. Kanada'da doğdu, eğitiminin bir bölümünü orada gerçekleştirdi. Daha sonra İsrail ordusuna katıldı. Görevli olarak 3 yıllığına Kanada'ya döndü. Gil Rosenberg'e burada gizli bir görev tebliğ edildi. Bu görev gereği kendisine özel bir uçak gönderildi. Özel uçakla Kanada'dan Tel Aviv'e indi. Mossad'la görüştükten sonra Irak'a geçti. Irak'taki gideceği yer PKK terör yuvası Kandil'di. I could do something, so I saw that they had women fighting on the front lines, and I decided to join them. I crossed over the border from Israel into Jordan. From Amman, I flew directly to Erbil, and from Erbil, I made contact and was picked up right away and transported to Syria. In Syria, I was fighting with other Kurdish women. Mossad ajanı Gil Rosenberg, Kandil'de çok iyi ağırlandı. Bir dediği iki edilmedi. O da bunun karşılığını çok fazlasıyla verdi. Gil, burada PKK'lı teröristlere verdiği 3 haftalık eğitimle büyük sükse yaptı. Özel biriydi ve onunla çalışanlar da haliyle ayrıcalıklı oluyordu. So that was about 3 months out of the 9 months that I was there, and they're very strong fighters. I mean, they're just all round, just very well-rounded people. In Iraq, I was the only woman on the front line, so I had no exposure to other female fighters. There was nobody in our area that was a woman fighting. For the most part, we were holding lines. You know, there wasn't a lot of advancements on the line. Eğitim esnasında DAEŞ'in Kürtlere saldırdığı haberi geldi. Hiç düşünmeden dağdan inip DAEŞ'e karşı çarpıştı. Kadının bir amacı vardı. Tek hayalim Kürtlerin bir arada bir devlet kurması diyerek niyetini açıklıyordu. They're trying to destroy any remnants of there being Christianity in the Middle East. You know, 10 years ago there was 1.3 million Christians in Iraq, and now there's under 100,000. The Yazidi population has been almost entirely wiped out on Sinjar Mountain, especially. One of the things that really sticks out for me is driving through Sinjar Mountain after it had been retaken by the YPG and PKK and Peshmerga jointly. Türkiye, Suriye, Irak ve İran'daki Kürtlerin birleşerek bölgenin en büyük devletini kuracaklarına inanıyordu. Görev gereği de elinden geleni yapıyordu. Mossad ajanı Gil Rosenberg duracak gibi değildi. Irak'tan sonra YPG'li olarak Suriye'ye geçti. Burada 70 kişilik özel bir tim kurdu. Kobani'de DAEŞ'e karşı savaştı. Ancak DAEŞ'e esir düştü. Herkes DAEŞ'in eline düşen Gil'den gelecek kötü bir haberi bekliyordu. Forward a bit. But in Bakufa and Teleskov, we were pretty much just holding a line, holding a village, and Daesh was in the next village over. And so there would be regular firefights, but it would be from a distance. And in Syria, it was basically the same thing. It was over winter, so no one was trying to make too many advancements. It was bitterly cold, freezing, rain, muddy. My first day on the front line, a suicide bomber got within 50 feet. He ended up getting stuck in the mud and blew himself up 50 feet away instead of making it to one of our checkpoints. But you know, so that's one of their main tactics, is to use suicide bombers as well.
Kimsenin umudu yoktu. Kameralar eşliğinde önüne gelenin kafasını kesen DAEŞ, elindeki İsrailliyle kim bilir ne yapardı. Ancak sanıldığı gibi olmadı. Umutların tükendiği bir anda Gil özgür kaldı, kalıverdi. They want a democracy. They potentially could be our greatest allies in the Middle East if we could have more direct and open relations with them. I'm very proud of the Canadian government, the current government. They're standing strong against the evils in this world, whether it's Iran or ISIS. The Canadian forces have a strong presence on the field there. I think they're pulling more than their weight in terms of like the size of the Canadian military versus how much of an operation they have going on there. So I think that's something we can be very proud of as Canadians, that we're doing a lot of training and we're helping the Kurds a lot, which is a lot more than we can say for the US and other governments. As Iranian-backed militias who were fighting ISIS became more powerful, Jill decided it was time to return home. They're gaining a lot more influence. That's part of the reason that I left, was because I could see that in Iraq especially, the Iranians are making a lot of the advancements on the front line against ISIS. It's not necessarily Iran directly, but the Shia militias, which are basically just a proxy for the Iranian government. And I could feel the dynamics changing, and that's one of the main reasons why I decided to leave. I try not to read what's in the media, you know, especially when I was on the ground there, because it just interferes with Hemen İsrail'e döndü. Kandil'de büyük sevinç vardı. Çok sevdikleri Mossad ajanı hayattaydı. Kandil'de ne kadar elebaşı varsa ortak bir mektup yazarak Gil'e teşekkür etti. Mossad ajanı, PKK dostu ve Kürt devleti taraftarı Gil, 11 Temmuz'da tekrar Kanada'ya döndü. DAEŞ'in elinden kimin, nasıl kurtardığını kimse bilemeden gitti. Onlarca madalyası vardı. Mossad'ın eski başkanı Deni Yatom tarafından da ödüllendirildi.